Man sogged, Monster gehaaren in Merken. Dat was, when das were Monster keine Einzung Gestalt ist, sondern ein ganz Familie. Ein, die sich tief in den Schatten zurückzog, ohne Gesetz, ohne Licht, ohne Mitgefühl. Für sie warst du kein Mensch, du warst nur Fleisch, under sie jagten, 25 Jahre lang, direkt vor unserer Haustür. Das ist die Geschichte der Bean, Clan seiner Familie. Die Kannibalismus zur Lebensform matcht und das Tens zur Kunst erhob. Kein Mythos, kein Märchen, sondern ein dokumentierter Albtraum tief verwurzelt in der Geschichte Schottlands. Es war das Jahr 1400. Schottland lag im Spanningsfeld zur Welten, mittelalterlich, Bruchprolten, auf neue Ideal der Renaissance. Politisch Unruhe war allgegenwärtig, under Geno in dessen Chaos kiemt etwas, noch Dunkles, Alexander Sawney Bean wurde in Ostlothian geboren. In bitterer Armat, Schanfroz siegt Kult, die kein Kind besitzen sollt, rend. An sich den Schatten der Kriminalität anschlossen, Schaffbean Sinon igenen. Wollt kein Teil der Welt sein, wollt sein, eigen Schiffon, dann begegnet, Agnes Douglas, ein Frau, deren Name in Flusten weitergegeben würde. Man sagt, sie sei ein Hex, ein Mörderin. Ihr Verbindung zu Bean war kein Liebesband, sondern ein Pakt mit der Dunkelheit selbst. Gemeinsam flohen sie nicht aus Angst, sondern mit Absicht. Sie sagten ihnen Ort, fernab der Menschlichkeit. Ihnen Ort, an dem kein Gesetz sie binden wird. Und die sie fanden in ein Heyhole an dieser Klift, Tonkost von Galloway, Verbal, Gefgelich, under PERFEKT, was sie dort begannen, war kein Einvölker, Rucksack, OS der Civilization. Es war der Aufbau einer einer perversierten Welt, in der Menschlichkeit keinen Platz mehr, HATTE, die Heyhole, die sie fanden, beacond, LS. Bean's Cave, lag nahe, Ballantrae, tief, an der Rowan Kust. Sie war kein Zufluchtsort, sondern ein fast einen Kilometer fort sie in Süden. Bei Flut verschwand der Eingang wallig, niemand, der sie nicht kannt. Heit sie gefunden. Im Inneren verzweiten sich die Gangage zu einem Labyrinth, einem Reich der Dunkelheit, in dem Jed. Wand, jeder Stein, zum Sugen, unworstelbar, groggelte Tan, würde ihr ersten Opfer, waren einsam, Reisende, Hindler, Pilger, Boten, Menschen. Die unterwegs, spurlos, verschwinden counten, in einer Zeit, in der Tod offener Strage, nichts, undwinliches, war. Da Sawney und Agnes wollten, mehr als Robin, sie wollten Ales, sie täten, under sie Agen, anfangs, wie aus Hunger, dort Bord würde es ein Ritual. Der menschliche Körper würde seine Rang, das ten, zum Festen, besten Teil ihres Lebens. In der Dunkelheit gab Agnes keinem Kind, undied Staven walks, in vollkommener Isolation, auf fern von Licht, fern von Sprache, fern von jeder Moral, die einzigen, regularen Waren, die ihre Eltern, jagen ten, essen, on die schweigen.diese, Kinder kannten, Kinder san, kein Latschen, Kinder Welt Auer, halt der Heyhol,
sie wurden gelehrt, lautlos, zu schleichen, menschliche, Butte zu witten. Zu schlagen, ohne gesehen, zu werden. Der Visier von Menschenfleisch. Warfare, sie so normal, wie ATMN, under G mehr, kinder geboren worden. Desto stärker, würde das, was Sawney von hat in sich, geschlossen. Grossem Gesellschaft, der Jeeds mit Giffel, Word in War, die Isolation, Fortbald, Zusammenwurm, Midlichen, Inzest, Bruder, mit Schwestern, Mutter, mit Snen, nicht aus, Lust, aus, not when digget, denn, Sawney Walt, Kinder, Einfluss, von Auen, Kinder, Menschlichkeit, die ihr Ordnung, Stren, kennt, near Blut, near Familie.mit, jeder, neuen Generation, Worden, die, Kinder, Instabile, wilder, entfernter, vom, Menschsein. Jag, Methoden, Perfektionierten, sie studierten, Routen, überfielen, Gesalt, Underspurlos, ihr Opfer wurden lebend, in die Hehel, geschlift, am möglichst frisch zu bleiben für das, was folgen sollt. Die Glücklichen, starben schnell. Die anderen, nicht.mit, der seit Wox, der Clan of über 40, Mitglieder, undermighty, jeder, neuen, gebert, Wox, och, ihr, gier, sie wollten, nicht mehr, nur viren zelti, reascende, sie begannen, ganz Handler Koronen, anzugreifen. Klein Siedlungen verschwunden, still ohne Kämpfer, was einst ihr Jekemnis geschützt hat. Ihr Unsichtbarkeit verwandelt sich, langsam in Arroganz. Ihr Hunger wurde unsichtbar, und bald folgt der Fälle, der Eilswe. SOLLTE. Ein Überfall auf ein Hochsitz, Gelstaft. Fast 30 Menschen, Männer, Frauen, Kinder, die, GGT, stammten, AOS, Sahanen, Familien, Desmal, Gab, zu. Oberliebend, die über das, unvorstellbar sprachen, Oberangriffer, die wie Schatten kamen, schnell organisiert, brutal, sie redeten nicht, sie verhandelten nicht, sie wollten, keine Butte, sie wollten Menschen, lebendig, dies außergen, rüttelten. Selbst die Krone auf, König, James I, bis dahin missbelatig, mustartig, bestigdig, must handeln, denn die verschwunden Menschen waren nun nicht mehr, namenlos, bauen, sondern, Teil, der Oberschicht, und der wirtschaftlich Schaden. War enorm. Handelsrouten die Schottland verbanden, lagen brach, Kalflut, Wiedeten, Sichezu, Reisen. Undernehmend, folgt sich, Mersiker, ein kingliche Untersuchung begann. Under was sie fand, Lee selbst, abgebrüht, Manor, erst voran, über 1000 Menschen waren in den letzten 25 Jahren spurlos, verschwunden, Hindler, Bauern, Priester, Kinder. Alle in einer bestimmten Region, der Kust von Galloway, Geiger, Erfahrung, durch Krieg, an der Grenz, zu England, wurden losgeschickt, sie durch Kimpton, Walder, Tyler, Klippen, under dann, durch Zufall, fanden, CEs. Ein königliches Jagdteam entdeckt, bei Ebenon, Spalt, im Fels, wo, vorher nights, Gavison war. Sie wollten nur markieren und später zurückkehren. Da Stimmen aus der Dunkelheit lockten sie hinein, was sie dort sahen, Lee selbst ihr Albtraum. Verblassen, Noken, Aberol, Gliedmagen, Anhaken, der Jarek, ein Mischung, aus, Tod, Roche und Exkrementen. Menschenrist sortiert, wie in einem Schlachthos.
Bean higher, Armadort, Kafe auf Garrett, wie Jagdroffen, OND mittendrin, Schlafplatz, Ausmenschliche, Hort McBell, Ausnocken, dies Heyhol war kein Versteck, sie war ein Zuhaus, ein Unterriedische Stott gebaut, auf Blut, die Königlichen Jäger, drangen tiefer in die Finsternis, vor unterfanden sie 48 Wiesen, Kraken, aus der Dunkelheit, Männer, Frauen, Kinder, ihr Hort, so blass wie der Tod, ihr Augen, reflektiert das Verklicht wie bei Tieren, sie beweckten sich wie Raubtier, flussig, ließ, kontrolliert, das erschreckenste, sie wirkten nicht beruhigt, nicht ängstlich, sondern neugierig, als wenn die Indringling, die Fremden, nicht sie, die Jüngsten unter ihnen, geboren in welliger Finsternis, wären kaum noch menschlich. Keine Angst, kein Mitleid für, sie wären die aufgängten Körperteil näher das Abendesen, an die Soliten, fremd die störten, Agnes Bean, nun alt, aber noch immer verret, trat, herver, ihr Stimm, brutschig, aber stos, ihr Wort. Ein Mischung aus alten Dialekten, kaum verständlich, dort die Botschaft, war klar, sie siegt, kein Bedren, kein Verstandes, kein Schuldvoll, für sie war das Leben in der Heyhol nicht falsch. Es war normal. Die Krone stand vor einem Dilemma. Dies Menschen, wenn man sie so nennen, kann verstanden, kein Gesetz, kein Gericht, kein Gott oder BSc, King James the First traf, eine Entscheidung, die bis heute diskutiert wird, keine Gerichtsverhandlung, keine wird genährt, was sich, so weit außerhalb der Menschlichkeit gestellt hat, verdiente, Kinder, RECHTE, dort die Männer, die Clans wurden, bei lebendigem Lieb, verstemmelt, Hund und Few, abgetrennt. Dann ließ man sie verbluten, die Frauen und Kinder. Mustan, zuschauen, bewe man sie dem Fewer übergab. In Edinburgh stramten die Menschen zusammen, das Ende Grounds, Susanne. Es war keine Feier, es war eine Kette der Reinig, doc, das Grauen, endet nicht, mit dem Tod, Zugenberg Toten, die Clanmitglieder, seiten keine Angst, keine Trogenen, kein Fluen, selbst im Angesekt der Heil, blieben sie, leer, die Kinder, sondern, flomen zu, als Renn, sie ein News, Spiel, die Frauen, hielten ihr Kinder, nicht fest, die Männer flockten nicht näher still, als Renn sie, innerlich schon längst tot, was zurückblieb, warmer als verbronte, Leichen es, war ein Riss im kollektiven Bewusstsein, ein Frage, die nie ganz verschwand, wie nah ist der Mensch, der Barbar, wie schnell zerbricht Civilization, wenn man new langegenig wegschaut, die Hellwürde versiegelt, als verflackt, erklärt, darf, Bessiker, spüren, sie noch, hut, dies, kalt, die in den Steinen steckt. Touristen gehen, hinda, viel kehren, mit einem Gefühl Zürich, da, sie, nicht erklären, kennen, die, Geschichte, die, Bean-Clans, war, nie, Bernator, Lick, keine, Dämonen, keine, Geister, nur Menschen. Menschen, die als, verloren hatten, was, sie menschlich matcht, unter Geno das, matcht sie so furchterregend, sie sind ein Spiegel, ein Warning, ein Beweis,
das, Dunkelheit der Lied, sondern tief in uns allen.